here we have 13 participants. Have you eaten your breakfast, guys? I had nasi pecel today for my breakfast because I don't have a lot of activity. I didn't have a lot of activity this morning. That's why I could have my breakfast. Okay, have you eaten, guys? Aduh, di Yes, mana? I have Okay. eaten. Oh, okay. So you have eaten your breakfast. What did you have for breakfast, Mr. Linda? What? What did you have for breakfast? Jamnya begitu. No, what Oh, did? apa ya? Kalau jam what time? Apa kalau nasi putih? Nasi White, putih. nasi Rice? biasa. Ya, sama Yes, apa? white rice with fish, boil, ikan masak, apa tuh ya? Oh, apa? Ikan kuah. Ya. Ikan masak, ya, ikan kuah, apa tuh? Ya, ikan boil kuah. fish? No, you can say boil fish, ikan rebus dong. Ikan direbus namanya boil fish. Tapi kalau dimasak kuah ya bilang aja sup ikan atau ikan kuah kuning because that's traditional food. We don't need to translate to English. Jadi kayak traditional Indonesian food itu ya kalau nggak ada bahasa Inggrisnya boleh bahasa Indonesianya. Berarti kalau kayak nasi kuning nggak usah dibilang yellow rice atau apa? You can say nasi kuning aja. Yes. Even several hotel put yellow rice and then chicken porridge, bubur ayam biasanya kan ada tuh. Bubur ayam terus translate-nya chicken porridge, nasi kuning, ada yellow rice gitu. Beberapa hotel kan pakai bahasa Inggris juga kan. Ada yang hotel bintang 4 itu biasanya bintang 4 dan 5 using English gitu. When I stay at the hotel, not only eating, but I usually saw the English side in that hotel. Jadi ada nggak sih di hotel itu bahasa Inggrisnya kan udah kalau bintang 5 pastinya udah pasti able to speak English ya pegawainya. Terus masakannya itu when you have breakfast, not only Indonesian cuisine, but Western cuisine or Chinese cuisine, Japanese cuisine pasti ada kan masakan. Itu cara juga nambah vocabulary. Jadi kadang seperti sign, maksudnya kayak sign gitu di hotel itu juga berbeda. Do you like shopping, guys? Do you like shopping? No, I don't like shopping. Oh, I think that you love shopping. But your mother, Faris, likes shopping. Yes, my mother is very like shopping. My mother likes shopping very much. Yeah, you can say my mother likes shopping very much. Likes shopping very much. The topic is about past. Cerita masa lalu. Nah, the first is about our goal. We are going to learn about past tense and then able to tell about past experience. Jadi itu adalah goals kita hari ini. Nah, are you going to the mall on this weekend? To the mall or to mall aja sih, Miss? Nggak pakai the ya? Are you Going to mall on this weekend? Are you going to the mall? Boleh. Are you going to mall on this weekend? Nope. I'm not going to the mall in this weekend. Tanggal tua. Oh, I see. Aduh, tanggal tua. Ya, same as me, sister. Nah, do you remember your best experience when you were at school? It's really long time ago. It's about Long time ago, yeah. I think it's 30 years ago, is it? Oh, okay, 30 years ago. Wow. 27 atau 30 kan I become 50, so that's 30. Right. Yeah, 30 years ago. 15 betul 20 betul 30 years ago. Wow, I cannot experience apa ya?
Oh, you forgot it. Have a boyfriend for the first time? Oh, had a boyfriend. I think you didn't have a boyfriend for the first time in what is it at school, but when junior high school you have you were a secret admirer. Hmm. Yeah, did you sleep late last night, guys? No, I slept at 10 o'clock last night. Oh, I Yes, slept I in did. I to slept. 20. I slept at I I slept slept at 20 hours. 20 past 2. 20 past 2. Ya, jam 2:20 Faris Hah? tidurnya. Iya, jam Ah. 9 malam. Oh, jam 9. Kan 20, itu kan sama aja jam 20 kan? Jam 9 itu jam 21 bukan jam 20, Faris. Oh, aku lupa. 21 past 3. Past 3. Bingung saya. 21 past 3 berarti jam 3 lebih Lewat 21 menit. 21 jam straight kali. 9 past 21. 3 past 21. 3 past 21. 3 past 21. 3 minutes past 9. Ya, 3 minutes past 9. Good job, Sister Diana. Nah, kalau malam kan kita telling time itu hanya sampai 12 kalau untuk speaking, conversation. I sleep last night at berarti at 10 p.m. is okay ya? Ya, 10 p.m., 10 o'clock. Nah, kan di situ udah jelas pertanyaannya last night. 10 Berarti PM. nggak usah di-explain jam 21 kan pasti kita udah tahu. 9 o'clock, oh berarti jam 9 malam. Bener nggak? Kan udah ada keterangan waktunya dalam pertanyaannya last night. Nah, kalau nggak ada keterangannya kan juga bingung. Did you sleep late? A quarter Kapan? past Nah, 9 kali berarti ya kalau sih. ya, Quarter past 9. a quarter past 9. Boleh. Were you at the office yesterday morning, guys? Were you at school? Yes. Yang sekolah? Yang sekolah? Yes, I was. Yang sekolah? Were you at the school yesterday morning? No. Ini mana banyak yang sekolah, Bro Arsya, Bro Aska, Bro Fatir. Ini anak-anak sekolah nih. Did you eat nasi campur this morning? Every day. Okay, so let's talk about past tense. Kita mau ngomongin tentang past tense dulu. Kalau kemarin kita udah bahas yang namanya present tense, future will, sama future be going to. Sekarang ada past tense. Nanti terakhir kita akan berbicara tentang present perfect. Jadi 5 grammar ini sudah harus you are able to use that grammar, the tenses in your speaking. Jadi udah bisa ya, teman-teman. The function of past tense. Show an action started and completed in the past and no relevance to the present at all. Jadi nggak ada hubungannya dengan sekarang. Contohnya, that's why I ask you, like, did you eat Did you eat nasi campur this morning? Karena kan pagi tadi, sekarang kan udah menjelang siang nih. Dan kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan sekarang. Ya udah, kalau tadi pagi udah selesai ya udah gitu. Nah, kita pakainya past tense. When we talk about present tense, the time signalnya adalah apa teman-teman? Present tense. Always, sometime, usually, Every day, every day, often, every Rarely, morning, ya, rarely and many more, ya, never. Dan juga kan ditaruh di present. And when we talk about future, time signalnya adalah kalau kita ngomongin tentang future, keterangan waktunya. next month, next year, Ya, later, next month, next year, later, Next week, next week, next day, tomorrow, tomorrow, soon,
soon. Two days later, in 2 weeks, itu untuk future. Sekarang kalau di past tense kita pakainya yesterday yang artinya kemarin. Ago, lalu-lalu. Example, 2 hari yang lalu. Berarti 2 days ago. Nah, 2 hari yang lalu, 2 days ago. Kalau 5 hari yang lalu, 5 days ago. 5 days ago. ya, 5 days ago. Kalau 3 tahun yang lalu, 3 years ago. ya, 3 years ago. Go kayak sis Juliana said ya 30 years ago. Nah, tuh 30 years ago, 30 tahun yang lalu. Terus last artinya apa? Last Last week. Last week. week. Last Ya, apa? Last week. year. Minggu kemarin. Minggu kemarin. Minggu. Last year, Last year tahun lalu. tahun lalu. Last night, Tadi malam. Malam. tadi malam. Nah, tapi kalau udah lebih dari 1, berarti pakainya ago. 2 weeks ago. Berarti artinya 2 minggu yang lalu. Atau specific time. Kalau di present tense kita punya yang namanya verbal sentence dan nominal sentence. Kalau verbal sentence artinya kalimat Tidak Kalimat menggunakan baku. to be ya. ya yang tidak menggunakan to be atau di dalam kalimat itu mengandung kata kerja yang dilakukan subjek. Good. Kalau nominal sentence kalimat yang tidak ada kata kerja. Nah, Tapi menggunakan to be. ya, menggunakan to be, keluarga to be. Nah, kalau di present tense itu adalah subjek verb 1 ditambahi es ataupun s terus complement. Tapi untuk past tense dalam verbal sentence adalah subjek verb 2. Jadi pakainya verb 2. The problemnya bukan masalah formula sebenarnya. The problemnya adalah the second form of the verb. Bentuk keduanya dari kata kerja itu. Contohnya Kerja. kalau makan dari eat menjadi Gitu. It, dari sleep menjadi Clap. sleep, dari drink menjadi drunk, drink. drink, Drunk. drunk. Drunk verb 3 guys. Oh, berarti yang kedua Drink. Drank. Sing, sang, sang. kalau by Berarti membeli kayak Baik. begging Ah. jadi began ya sis. Ya, begin. Begin. Apa? Began. Good. Begun. Tuh. Yang susah itu yang by bulk apakah? By boat. boat. Itu namanya irregular verb. Berubah penulisan dan bunyi. Dari by menjadi bought, dari eat menjadi ate, dari take menjadi took. Itu irregular verb. Ada yang namanya regular verb juga. Beraturan. Ya, Sisa regular. tambah it, tambah d atau tambah Ya, nah sudah ya. Jadi rumusnya di situ. Dan untuk kalimat negatif dan tanya, verb 2-nya ini berubah menjadi verb 1 karena ada auxiliary did. She didn't eat breakfast this morning. Oh, jadi nggak usah pakai verb 2 lagi ya? Ya, she ate breakfast this morning. She didn't eat breakfast this morning. Did she eat breakfast this morning? Kalimat yang kedua adalah nominal. Nominal itu kalau di present kita pakainya to be itu is MR. Nah, past tense-nya bentuk kedua dari to be adalah was and were. Kalau subjek I, she, he, it itu pakainya was. Kalau you, they pakainya were.
were terus diikuti ana. Ana itu singkatan dari adjective, noun, Noun. adverb. Adjektif apa sih adjektif teman-teman? Kata sifat ya. Kata sifat. Noun, Kata benda. benda. Adverb, Kata keterangan. keterangan. Ya, Keterangan tempat. ya, place, keterangan office. tempat, keterangan waktu bisa. I was at the office yesterday. Kemarin aku di kantor, tapi sekarang enggak. Enggak apa-apa. Sekarang di kantor lagi. Nah, ya enggak apa-apa bilangnya karena kemarin. Nah, she was beautiful. Kalau she was beautiful berarti dulunya dia cantik, sekarang enggak cantik lagi. Ya. Tuh, Tetap cantik, sis. Oh, tetap cantik. Oke, ya. Were you at home last night? Were you at Yes. home? Yes. I was. Yes, I was. Ya, yes, I was. Karena kan pertanyaannya sama, pertanyaan kayak are you? Nah, are you? Yes, I am. Ya kan jawabannya yes, I am gitu kan. Are you beautiful? Oh, Yes. Yes, No, I am. No, I'm not. Ya, cewek kan pasti semuanya beautiful. Cowok ya kalau jawabnya beautiful, oh, ya it's okay. Salah saya bikin pertanyaannya. Are you good looking? Harusnya gitu kan, karena ada cewek cowok kalau good looking bisa buat dua-duanya. Are you good looking, guys? Yes, I am. Yes, Relatif. I am. Berarti Relatif. Miss yang I, you, they, it itu pakai did ya. Gimana sih, Sir? Kalau di Yang kalimat subjek. ya, subjek kalau di kalimat verbal semuanya pakai did untuk kalimat negatif tanya. Tapi pembedanya ketika masuk nominal sentence. Nominal sentence, subjek I, she, he, it pakainya was. Oh, apa? Coba diulang, Miss. Subjek I, she, he, it pakainya was. Oh, I see. Sama Ya, he. I was, she was, he was. Ya, it was. Nah, tapi kalau subjeknya you, they, we, pakainya were. Where were you last night? Ya, where were you last night? I was at home last night. I was at home last night. Good. I Nah, was in Okay. Indomaret last night. I was at Indomaret last night. okay. I was at Indomaret last night. Ya, boleh tuh. Oke. Jadi example for verbal sentence. She worked yesterday. Kemarin dia kerja. Even hari ini dia kerja, tapi kemarin kan kita ada keterangan waktunya, specific time-nya adalah kemarin, makanya kita pakainya past tense. She worked yesterday. They went to, kurang to itu ya teman-teman. They went to Spain last year. Jadi dia pergi ke Spanyol. I did not see ghost last Friday. Ini tuh yang biasa lihat hantu. Jadi Jumat kemarin aku nggak lihat hantu, guys. Tapi lihatnya yang lainnya ya. I saw a handsome man. Bawahnya. Did you go to the theater 2 days ago, guys? No, I was. No, No, I didn't. no, I didn't. I did not go. Ya. I did No, not. I didn't. I was at home. Boleh dijawab gitu. Yang penting nyambung ya. Did you go to? Kurang tuh itu ya. Did you go to the theater 2 days ago? No, I did not. I was at home. Did John eat pork when he was in Bali? No. Who is John? I didn't know. Who is John? Eat pork. I I don't don't know. like pork. Yeah, I don't know, John. I don't know John and I don't care. Yeah, so I don't know. You can answer like that one. This is example. Jadi kalau past tense, when-nya keterangannya juga past tense di situ ya. John ate pork when he was in Bali. Itu kalimat positifnya. Makanya di kalimat tanya menjadi did John eat pork when he was in Bali? No, he didn't. Yes, he
didn't? Nah, kalau iya berarti yes, he did. Oke. Nah, itu irregular verb. Ada draw menjadi drew yang artinya Melukis. menggambar. Spell. Meja ya, bukan. Mengeja. Write, wrote. Menulis. Menulis. Bacanya bukan write ya, W-nya nggak usah Write. dibaca. Write. Write, wrote. Swim, Swim, swam. swim. Renang. Renang. Throw, through. Melempar ya. Tembak. Arise, arose. Menghapus. Hapus. Arise, arose. Menghapus. Hah? Menghapus. Arise. Timbul. Ya, terbit. Menghapus. Oh iya, rise, sunrise. Bukan iris. Iris itu Iris. menghapus. Arise, arise, arose. Arise tadi apa, Miss? Arise, muncul terbit Arise. itu loh. Nah, terbit. Tuh. Matahari terbit. Ya, matahari terbit tuh. Arise. Begin, began. Mulai. Mulai. Bite, big, Menggigit. gigit. Bukan. Fall, Menggigit. ya. Bite, bit. Oh, jatuh ya, bukan. Apa? Baik. Menggigit. Bite, bit, Menggigit. menggigit. Kalau fall, fell, Jatuh. baru Jatuh. jatuh. Tuh. Makanya fell in love. Jatuh Mulai apa? cinta. Fell in. Ya, fell in love. I fell in love to my husband 6 years ago. Umpamanya 6 tahun yang lalu. Contoh. Ya, li. Berbaring. Ya, berbaring. Late. Aneh ya. Karena jarang banget kita menggunakan. Nah, itu. Teman-teman ini masalahnya itu muales suruh ngafalin bab 2-nya. Gini, kalau disuruh menceritakan past tense itu selalu pakai verb 1, tapi keterangan waktunya yesterday, 2 days ago, I eat noodle 2 days ago. Wow, ada keterangan 2 days ago tapi pakainya eat. Nah, itu problemnya yang terjadi. Jadi, problemnya bukan masalah tentang formula rumusnya, tapi masalah verb 2-nya yang ada di memori kita itu. Terus ada regular verb ada di situ. Accept menjadi accepted, call menjadi called, listen, walk, ended, describe, open, disrupt, fright, protected. Caranya menambahkan ada di sini. Udah boleh baca sendiri aja. Oke, menambahkan ed pada sebagian kata kerja. Itu rumusnya. Oke, boleh di screen capture atau di ini. Oke, apabila berakhiran Y dengan konsonan Y, maka ubah huruf Y menjadi I. Dan tambahkan ed. Kalau di depan Y adalah huruf mati, maka Y-nya diubah menjadi I. I think ini juga berlaku untuk penambahan S dan ES pada verb 1 yang di present tense dan benda plural, benda yang lebih dari 1. Hampir sama rumusnya. Apabila kata kerja berakhiran huruf vokal, maka gandakan konsonannya terakhir dengan tambahkan ed. Contohnya yang berakhiran huruf vokal. Oh, vokal. Kayak apa? Huruf vokal, terus di belakangnya adalah study. No ya, nggak vokal. huruf vokal, terus belakangnya itu huruf Lie. Bohong, bukan. ya, lie jadinya light, late. Late. Ya. Tuh, late, gitu kan, berbaring. Kalau late, Gitu gak ya? ya, light. Nah, itu. Oke.
Nah, untuk pengucapan ketika akhiran ed dibunyikan seh. Kalau pada huruf seperti bunyi huruf itu di situ. Wah, saya itu paling benci kalau dengan pronunciation ini, phonetic symbol. Kalau dalam bahasa Inggris namanya phonetic symbol. P, P, S, K, P, P, gitu. Nah, itu pengucapannya menjadi T, ma. Ini fix menjadi fix Fix. ada. Ya, jadi bukan fixed. Love menjadi love. Now, Ah, watch bukan watch it, tapi menjadi watch. what's Washed. Hmm. Itu. Book. Help. Help. Kan kadang kita mengucapkannya helped, watch it, gitu ta. Wash it. Nah, kalau berakhiran kata kerja, nah, berakhiran id dibunyikan deh, jelas itu jika pengucapan kata kerjanya diakhiri bunyi voice atau getaran di tenggorokan, gitu ya. Rub menjadi rubbed. Nah, deh, ada dehnya, rubbed. Plate. Nah, hampir sama sih. Fix. Kalau ini kan ada T. Kalau yang nomor 1 itu berakhiran T. Fix. Love. What's. Was. Nah, book. Help. Book. Tuh, help. Akhirannya T. Terus yang terakhir dibunyikan jelas. Needed. Kalau diakhiri bunyi T dan D. Needed, wanted, hated, ended, excited, visited, edited, and many more. Ini cara kerjanya membaca yang regular verb. Oke? Coba kita artikan. I went to Bandung last week. Aku ingin Saya pergi ke Bandung minggu lalu. Ya, aku pergi ke Bandung minggu lalu. They didn't like my cooking this morning. Mereka tidak Mereka tidak memasak Masak pagi untuk Suka masakanku tadi pagi. Mereka tidak suka masakanku tadi pagi. pagi. Tadi pagi. I used to be a student at this school. Saya Aku dulunya seorang. saya pernah Ah, saya dulunya adalah murid di sekolah ini ini. saya pernah menjadi Nah, ya, aku pernah menjadi murid di sekolah ini. Aku dulu murid di sekolah ini. Did you go to Lombok with Aldo last month? apakah kamu Pergi ke Lombok bersama Aldo bulan di lalu bulan lalu? Bulan lalu. Oke, I took my book from the library last night. aku mengambil Mengambil buku dari perpustakaan tadi malam. Good. Ya, aku mengambil bukuku dari perpustakaan tadi malam. Bacanya bukan library, tapi library. Ya, library. Oke. library. Ya, library. Dah, ya. You were in Jakarta yesterday, right? Kemarin kamu di Jakarta kan? apakah Oh, ada di kamu Jakarta di bisa hari Kamis, benar? Bukan, itu kayak Sis Juliana itu translatannya. Gimana, Sister? Di Jakarta kan? Ya, kamu kemarin di Jakarta kan? Yesterday itu kemarin ya? Ya, Sister Diana, mungkin ada question, Sister. Miss, I want to, saya ingin bertanya, itu kalau kata-kata they didn't like, bisa nggak kalau kita mau menyingkat, kita pakai they dislike my cooking this morning. Mereka tidak suka masakanku tadi pagi. Tapi like-nya ada D-nya. Dislike, bentuk kedua tetap. Oh, oke. They dislike my cooking this morning. Dislike itu kan bentuk pertama, dislike bentuk kedua kan ditambahi D. Oke, makasih, Miss. Oke, any question? Nggak ada kan? Ini adalah education background. Ada kindergarten. Siapa yang masih bilang kindergarten? Kalau kindergarten taman, ya garden. Kalau TK bilangnya kindergarten, elementary or primary, junior, secondary, senior, vocational, boarding school,
college or university, diploma, bachelor degree, master of degree, doctoral degree, headmaster, janitor, subject homework, assignment, extracurricular, student association, OSIS, student association, course, pocket money, tuition atau school fee, and then the last is puppy love. Aduh, ngomongin cinta monyet ya, bukan monkey love, tapi puppy love. Karena puppy itu Berarti imut, cinta sama monyet gitu ya? bukan puppy love. Apa itu cinta monyet? Nah, kalau cinta anak-anak sekarang, nah Lompat-lompat ganti-ganti. itu loh lompat-lompat ganti-ganti katanya Sis Damaila. Oh, jadi itu cinta monyet itu cinta yang ganti-ganti kayak monyet. Boleh. After you. Iya. Iya. Ya, oke. Nah, udah ya. Kalau S1 bisa undergraduate gak, Miss? Boleh. S1 boleh undergraduate, S2 juga boleh bilangnya postgraduate. Oh ya, Ya. di sini nggak ada S2 ya? Ada itu, master itu PhD atau magister itu S2. Oh alah, baru tahu. Oh, master, magister. Master of degree itu S2 atau postgraduate. Doctoral degree itu berarti S3. Ada yang S3 di sini mungkin? So, aku punya daily expression. Kalau mau bilang insya Allah, kita bisa bilang God willing. Ya Allah, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Nah, Yes. Oh itu. my god. Oke. OMG. Ya, oh my God, oh my God. Oh my gosh, oh my gosh. Ya, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Biasanya gitu ya. Just by chance atau just by chance boleh ya, kebetulan aja. Anybody home? Go ahead, move a bit. Bite your tongue. Diem loh. Kau diam. Gigit gitu, gigit. Gigit tuh lidahmu ya. Kalau artinya bite your tongue kan gigit lidahmu, tapi dalam artian untuk daily expression itu diam kau. Keep silent. Sakit. Ya, bite your tongue. Nah, it's on me. Yuk, aku yang bayar guys. It's on me. Ya, itu kalau yang suka neraktir, well, you have lunch together. It's on me. Berarti aku yang traktir, aku yang bayar. Oh, Jarang diganti itu, you apa Sis, tetap it's kata-kata on itu. you gitu? It's on you, boleh. Ya, kamu yang bayar gitu kan. Oke, selanjutnya boleh pakai pertanyaan ini ya. Were you happy when you were a student? I was very happy when I was a student, especially for senior high school. Great. I feel puppy love. Yeah. Oh, I felt puppy love. Of course, Oh. yes. I was a secret admirer at that time. I'm very happy. I was happy when I saw my physics education teacher. Oh, same with me. Guru olahraga itu, because he is my brother's friend. Oh, okay. Oh shit. Gitu. Ya, tuh. Sispres, apa ada breakout room? Of Ada. course. Boleh pakai pertanyaan ini atau pertanyaan ini. Ya, ini yang simple aja. Where did you go for your last vacation? I went to Yogyakarta for my last vacation. It was last month because my husband had a project there and we went there together. Who was your first friend? My first friend My first friend is was Friend or Ini no, first friend. first friend? Pertama, teman pertama. My first friend was My my friend cousin. is my brother. Was my brother. What did you eat for breakfast and why? Because I ate nasi pecel for breakfast this morning because I got sambal pecel from my great grandmother. Uyut.
How many times did you shower yesterday? I only took a bath once I took a bath Why? twice. because I didn't sweat. That's why in the afternoon I didn't take a shower or take a Hanya bath. pribadi. Mm-mm. Hmm. Okay. What was the last thing you bought? I bought lipstick. I think I bought lipstick like 2 days ago. Let's practice it in a breakout room, guys. Okay? Yes. Okay. We are going to stop our breakout room at 10 past 10. Jadi jam 10 lebih 10. Jauh breakout room.